for everybody that non-German in here, this is originally a Zoom Q&A event that is meant for the German remote viewing community, and this means I will go on and translate everything that is said into German. And this probably needs some time, and we have to interrupt the process of speaking to give me the possibility to translate. But yeah, just to be aware of what's happening. So, ihr anderen kennt das Prozedere und wir werden uns bemühen, alles so gut wie möglich zu übersetzen. Ja, Markus schreibt gerade, einige versuchen noch reinzukommen. Das ist jetzt durch den Restart wahrscheinlich passiert. Genau. Dann nutze ich jetzt doch die Zeit, die wir haben, bis alle anderen im Zoom zusammen sind, unsere Gäste vorzustellen. Und ich mache es jetzt der Reihe nach, wie wir es auch in der Anmeldung beschrieben haben. Also Tom McNear war das erste Mitglied des Army Star Gate-Programms, das von Ingo Swann persönlich in CRV ausgebildet wurde. Und er war der einzige und das Versuchskaninchen sozusagen, der von Ingo bis zur Stufe 6 bzw. 7 ausgebildet wurde. Gegen Ende seines Trainings haben Tom und Ingo die Stufe 7 entdeckt. 1985 schrieb Tom das erste CRV-Handbuch, das heißt Coordinate Remote Viewing Stages 1 to 6 and Beyond, und es basiert auf seiner Ausbildung, also gibt den Inhalt der Ausbildung wieder. Und dieses Handbuch war die Grundlage für das später zusammengestellte DIA-Handbuch, das 1986 veröffentlicht wurde. Der Autor Jim Schnabel hat in seinem Buch Remote Viewers geschrieben, dass Swann seinen wahren Schützling Tom als den formalen Prototyp für den CRV-geschulten militärischen Remote Viewer ansah und das Beste, was erreicht werden konnte. Dann haben wir Paul zu Gast. Paul kennt ihr schon. Paul diente 7 Jahre lang im militärischen Remote Viewing Programm und er ist der Hauptautor dieses 1986er Trainingshandbuchs. Er ist der dienstälteste aktive Lehrer für Controlled Remote Viewing, für CRV. Und er unterrichtet auch heute noch CRV in seiner Firma RVIS in Cedar City in Utah. Paul hat während seiner Zeit bei Star Gate über 1000 Remote Viewing Sessions geleitet. Und er ist Gründungsdirektor und ehemaliger Präsident der IRVA und Mitglied in der American Society of Dowsers und Parapsychological Association und Society for Scientific Exploration. Also sehr aktiv. Was? Habe ich was falsch gesagt? Dazu Rhine Research Center. Rhine Research Institute, ja. Und wahrscheinlich noch eine Menge andere Mitgliedschaften. Was, ja, sehr aktiv in dem Feld der Parapsychologie. Bill Ray war von Anfang 84 bis 87 beim Stargate-Projekt und für 18 Monate war er Kommandant dieser Einheit. Er wurde im Stargate-Projekt sowohl im CRV als auch im Extended Remote Viewing, also ERV, operational eingesetzt. In den Jahren von 85 bis 86 leitete er diesen komplexen und schwierigen Transfer des Stargate-Programms von der Army zur DIA und hat es damit geschafft, das Programm damals am Leben zu erhalten. Er beschäftigt sich seit Anfang 1984 mit Remote Viewing und hat Hunderte von operativen Remote Viewing Sessions durchgeführt. Bill ist sehr bekannt für seine Vorträge über das Monitoring, die Rolle des Monitors beim Remote Viewing. Und er hat auf der IRVA-Konferenz 2010 einen Vortrag dazu gegeben, der sozusagen schon als Klassiker dafür betrachtet werden kann. Okay, dann haben wir die Vorstellung gemacht. Hier schreibt jemand, können wir schon Fragen stellen? Ihr könnt eure Fragen wie immer in den Chat schreiben und wir werden dann nach und nach die Fragen im Chat abarbeiten. Also, warum habe ich diese 3 Gäste heute versammelt? Das ist ja auch eine ungewöhnliche Gelegenheit, alle zusammen zu haben. Wir wollen über die Anfänge von CRV reden, die Anfänge vom Controlled Remote Viewing.
we want to speak about the origins and the first days of controlled remote viewing. How it all came together, how you felt in your training with Ingo, and to hear a few stories about the times back then. Ja, so, die erste Frage, die ich in die Runde geben möchte, ist, ich würde gerne hören, wie jeder von euch überhaupt dazu gekommen ist. So, for each one of you, can you please tell us how you got involved with remote viewing, with this program, and how you started and how you felt about it? Wahrscheinlich sollten wir der Tom zuerst. Ja, Tom war der Erste. Yeah. All right. So how did I get started? I was in the Advanced Military Intelligence Officers course in Fort Huachuca, Arizona, getting ready to go to my next assignment. And someone came in and said, we have a psychological test that we would like to give. You don't even have to put your names on your paper. We just want to understand the psychological makeup of the typical military intelligence officer. And Jana, throw your hands up when you want me to pause. Mm-hmm. So we took the exam. Skip Atwater, Fred Atwater was administering the exam. And unbeknownst to us, as we turned our paper in, he was writing our names on the paper. And this was a test that was a questionnaire that they believe answers on this questionnaire would indicate a predisposition for being a good remote viewer. The validity of the test, I don't think, was all that important. Go ahead, Jana. Also Tom sagt, er war damals auf der Offiziersschule und hat der Kurse absolviert, und dann kam es, dass jemand zur Tür reinkommt und sagte, wir möchten, dass ihr hier ein paar Tests ausfüllt. Ihr müsst auch nicht mal eure Namen draufschreiben. Wir wollen einfach bloß evaluieren, wie denn so der typische militärische Geheimdienstoffizier psychologisch tickt. Und sie haben alle die Tests ausgefüllt, haben sie abgegeben. Skip Atwater oder Fred Atwater war damals derjenige, der das durchgeführt hat die Zettel eingesammelt, hat dann die Namen draufgeschrieben. Und diese Tests waren also original dafür gedacht, herauszufinden, ob unter diesen Personen welche sind, die dem Profil entsprechen, von dem man angenommen hat, dass der typische Remote Viewer so sein würde. So Rob and I both scored what was believed to be very well. Then we were called in and told that there was such a program. We were forced to sign a non-disclosure agreement that we would never divulge this information to anyone. And we were asked if we would be willing to join. Well, how can you turn down an offer to become a psychic spy? So we both said yes. And at the end of our course, Rob and I both were transferred to Fort Meade, Maryland, where the program was. And Rob and I started training with Ingo together. And I won't go too far with this, but after just 2 or perhaps 3 training periods in California with Ingo, Rob was diagnosed with cancer and was medically retired from the military. So I lost my training partner and I missed him dearly. And from that point on, it was just Ingo and me training. Ja, also Tom sagt, aus dieser Gruppe, in der sie waren, haben er und sein Freund Rob die Tests mit Auszeichnung bestanden, also das, wo man dachte, dass das besonders gut geeignet ist. Und dann hat man sie gefragt, ob sie sich einem dieser geheimen Programm anschließen möchten. Tom, were you told about the purpose of the project before or after you had to sign the NDA? After. Gut, genau. Also erst muss man eine Geheimhaltungsklausel unterschreiben, dass man niemandem jemals davon erzählen darf.
Und erst danach haben sie erklärt, worum es geht, nämlich darum, Zielspion zu werden. Und beide haben sofort Ja gesagt. Tom sagt, wie kann man so ein Angebot eigentlich ablehnen? Und nachdem sie also Ja gesagt haben, wurden sie dann nach Beendigung ihres Kurses nach Fort Meade versetzt und haben dort die Ausbildung mit Ingo angefangen. Das lief so, dass man in regelmäßigen Abständen nach Kalifornien reisen musste, ans SRI. Ja, you went to the SRI to train with Ingo, right? Ans Stanford Research Institute. Und bei Rob war es leider so, dass der nach 2 oder 3 von diesen Trainingszyklen das Problem hatte, dass bei ihm Krebs diagnostiziert wurde und er wurde deshalb aus medizinischen Gründen aus dem Dienst genommen. Und von da an war es nur noch Tom und Ingo, die gemeinsam diese erste Ausbildung absolviert haben. Und Tom sagt, er hat Rob sehr vermisst. Er hätte es gerne mit jemandem zusammen gemacht. Yeah, go ahead. Hallo, grüß dich. That's how I got started. I'll let Bill and Paul tell their stories. Yeah, okay. Yeah, Tom, one last question. So you couldn't turn down the opportunity, but how did you feel about it when you heard psychic spy? Well, I was intrigued, of course. My father was a scientist, and he and I had talked about psychic things. But as a scientist, he told me, never believe anything unless you've seen it and experienced it yourself. And so I thought, well, this is my chance to experience it myself. And at the time, I was wasn't sure whether I was being brought onto the program to be an intelligence analyst for the psychics, or whether I was being brought on to be one of the psychics. And once I got there, I found out that no, you're not going to be an analyst, you're going to be a remote viewer. And that came as a bit of a surprise. Okay, also Tom sagt, ich hab gefragt, wie er sich eigentlich dabei gefühlt hat, als ihm mitgeteilt wurde, er soll jetzt ein Zielspion werden. Und da sagt er, sein Vater ist Wissenschaftler, also er kommt aus einem wissenschaftlichen Background und sein Vater hat ihm immer gesagt, glaube nur Dinge, die du selber gesehen hast oder nachprüfen kannst. Und da er interessiert an diesen Sachen war, hat er gedacht, na gut, das ist die Gelegenheit, sich das wirklich mal live anzugucken. Auch vor dem wissenschaftlichen Hintergrund, der damit ja einherging. Und er war sich zu der Zeit, als sie angeworben wurden, gar nicht sicher, ob er jetzt dazu gedacht war, Analyst zu sein, um die Arbeit von den Hellsehern zu bewerten. Und erst als es dann losging, hat er mitbekommen, nee, ich soll selber einer von diesen Hellsehern werden. Und das war eine kleine Überraschung, aber ja, so war es dann. Okay, thank you. And thanks to Tom's original uncertainty, whether he's to be an analyst or what, he made it very clear when he invited me to join what I was joining for. Und weil Tom diese Uneindeutigkeit hatte, als er angeworben wurde, hat er, als er später Paul angeworben hat, das relativ deutlich gemacht zu ihm, wofür er gedacht war. Also. I wanted to ask you, is there a way to upload an image to the chat? I was going to post a picture of Skip Atwater so people knew what he looked like back then. You could just screen share the picture. It's on the recording then. Let me do that real quick. If you put it in the chat, nobody else will see it later. I gotcha. Okay, so why don't you go? Well, it's probably my turn in order. I'll screen share. Excuse me, Jana, people can save the chat at the end and all of the attachments will also be in there. That's true, but not for the ones who watch the recording on YouTube later. Yeah, okay. All right, so I guess in chronological order, I probably ought to go next. So I will share screen with a picture of Skip afterwards, I guess is how to do it. Well, here's that water right here. Maybe I can find it real quick. Oh, you can enable screen sharing for me, and I have one prepared that shows Skip. All right.
I will do that. Because it would be, since we're going to talk about him, it's only fair that folks know what he looks like. So let me see. Screen share. Okay, there you go. Go ahead, Jana. Bring it up. Okay. So my history here, I've of course recounted it quite a bit in the past. But yeah, there you go. That's good. There's Skip Atwater in 77. Now, at the time that I knew him, was he wearing a uniform, Tom, when he came to Fort Huachuca? Is it visible? No? He Yes. wore a uniform when I met him at Fort Huachuca, but that was the last time I ever saw him in uniform. Okay, Yanni, might as well translate that exchange. Ja, also er hat eine Uniform getragen, als er damals nach Fort Huachuca kam, um die Formulare ausfüllen zu lassen. Aber Tom sagt, das war das allerletzte Mal, dass er ihn wirklich in Uniform gesehen hat. And these So are the buildings we worked in here. You can tell that they weren't in the best of conditions. Das sind die ja, ich darf sagen, Baracken, in denen gearbeitet wurde. Die waren damals auch schon nicht mehr im Bestzustand, aber it's a real covered operation. Eh? Yeah, yeah. Very successfully hidden. So once is the operational building and once is the viewers building. Yes. The upper left is the administrative building. That's where our offices were, our desks and such, and of course the coffee pot. And the one on the bottom is the operational. Vado un attimo alla toilette e poi sei mai tu. Okay. Okay. Interferenzen hier. Yeah, go ahead. You can unshare, I think, at this point. Ja, genau. Also das obere linke war das Gebäude, wo die Viva le Büros donne. waren. So I can't get access to the muty thing here. Ja, okay. I have to. Wait a minute, there we go. I got it. Ja, Annalisa. Oh, what? Okay. Yeah, okay, good. So where were you? That's the problem with a linear format like this. Things get confusing sometimes. Ja. Okay. So, und das untere, in der unteren Ecke war das Gebäude, wo die Viewer sich dann zu den eigentlichen Sessions zurückgezogen haben. Yeah. Okay, so let me tell my story, then we'll move it on to Bill. I had been assigned to Fort Meade as a Middle East analyst, and I've been in that job for about 3 months. And the synchronicity here was that when I was assigned quarters for my family, we moved into a set of row houses, and I and Skip Atwater shared a wall. And Tom was kitty corner across the street, so we became very close neighbors and friends. But I had no idea what they did. And one day they knocked on my door and they said, Paul, we think you might be good at what we do. And I said, what do you do? And they said, we can't tell you. And so I said, how do I know if I'm going to be good at what you do? And they said, well, we're going to give you some tests. And if you score where we think you will, then we will read you on, which means they'll tell me what the job is, and they'll give me the opportunity to volunteer for the program. I said, okay, I'm really sick of the desk work I'm having to do. So this sounds like something potentially fun. So I went ahead and took the test, and I apparently scored where I was supposed to. And one day, Tom, now I have to draw a picture for you about Tom. So Tom by then had given up his uniform as well. And he had a full beard. And yet on his door, it still said Captain Thomas McNear. And so I'll stop there. Ja. Also Paul sagt, er war zu dieser Zeit als Analyst für Fragen des Mittleren Ostens beschäftigt. Er hat Arabisch und Hebräisch gelernt und war für 3 Monate im Dienst und ist zu der Zeit gerade nach Fort Meade versetzt worden. Und er ist eingezogen in ein Reihenhaus und sein Nachbar auf der anderen Seite der Wand in diesem Reihenhaus, also im nächsten Haus, war Skip Atwater. Und genau gegenüber auf der Straße wohnte Tom mit seiner Familie. Und Paul
Paul sagt, er fand es ein bisschen merkwürdig, dass die beiden immer in Zivil rumgelaufen sind. Bei Tom hatte zu der Zeit auch schon das Tragen der Uniform vollständig aufgegeben und er hat einen Vollbart und an seiner Klingel stand trotzdem Captain Tom McNear und Paul war sehr neugierig, was die beiden machen und hat gefragt, also ich meine, das ist dort in Fort Meade, sind die mehrere Sorten von Geheimdiensten beschäftigt und sie sagten dann, ja, das dürfen wir dir nicht sagen. Yeah. Aber So- wir können, ja. One thing to clear up, I had been in the Army much longer than 3 months. I was just in that job. Ja, er war schon In fact, I had spent 3 years in Germany before this, in Puthoff. Klarstellung, also Paul war schon viel länger bei der Armee, er war erst 3 Monate dort, als das passierte. Und er war, wie viele Jahre vorher in Germany, in Deutschland? In Deutschland, in Puthoff. In Puthoff, 3 Jahre. Genau, also ihm wurde gesagt, ja, das können wir dir leider nicht verraten, aber wir könnten dir ein paar Tests geben und wenn du bei diesen Tests gut genug abschneidest, dann könnten wir dich eventuell zu dem Projekt einladen. Und So Tom, wearing his jeans and his shirt and his beard, takes me over to the offices of that one building, the administrative building, takes me in the back room, sits me down, gives me some forms to fill out. And at this point, I was cleared for up to top secret and plus a few other things besides. But this particular document was even more, doch noch strenger als irgendeine andere, die ich ausgeführt hatte zur Zeit. And I couldn't even think how to say that in English. So anyway, and then he says words to this effect. He probably doesn't remember exactly what he said either, but the way I remember the substance of it was, our mission here is to collect intelligence against foreign threats using a parapsychology discipline known as remote viewing. We essentially are asking you to volunteer to become a psychic spy. okay, ich beginne mal mit dem Wortlaut von, ich versuche es mir zu merken. Paul, kannst du mal ganz kurz gucken, ob noch andere Leute rein wollen? Hier im Chat wurde gerade gesagt, Talia möchte noch beitreten. Arbo, we gotta let Arbo in. Mhm. Sind noch Leute in der Warteschleife. Also Talia. Talia auch. Ja. Gut. Okay, gut. So, alle drin? Talia sehe ich noch nicht. Hier wurde gesagt, sie versucht reinzukommen, aber. Es gibt niemand anderes, insofern wie ich sehen kann. Okay, gut. Also, Paul sagt, ihm wurde als erstes dann nach dem Test ein Dokument vorgelegt, wo er nochmal die Geheimhaltung unterschreiben musste. Und das war noch viel strenger als das, was er sonst schon so kannte von den ganzen Geheimdienstgepflogenheiten. Und danach hat Paul, nachdem er unterschrieben hatte, hat Tom sich ihm gegenübergesetzt und hat ihm folgenden Wortlaut gesagt, oder so ungefähr. Also wir sammeln Informationen über ausländische Bedrohungen und wir machen das, indem wir eine Psychic ist schwer zu übersetzen. Eine hellseherische Methode nutzen, die Remote Viewing heißt. Wir laden dich sozusagen dazu ein Hellseher-Spion zu werden. Okay. So he's also added, you don't have to tell us, you have 24 hours to decide whether you want to do this or not. And I said, I don't need it. I absolutely want to do this. And you may not remember this, Tom, but I remember you had a bit of a surprised look on your face because nobody had said instantly that they wanted to do this. Most people said, I don't know, I'll have to think about it, you know? Ja, also Tom hat auch noch gesagt, du hast 24 Stunden Zeit, dir zu überlegen, ob du das machen willst oder nicht. Und Paul hat gesagt, ich brauche keine 24 Stunden. Ich weiß jetzt schon, dass ich es machen will, also ja. Und Tom muss wohl ein wenig überrascht geguckt haben, weil bisher niemand so schnell sofort Ja gesagt hat. And when he so quickly said yes,
I thought, maybe we've made a mistake here. Als er so schnell Ja gesagt hat, hat Tom gedacht, vielleicht haben wir hier einen Fehler gemacht. So maybe I should give you a little background to that. As I was growing up, starting from when I could barely read, I loved science fiction. And some of my favorite science fiction involved extrasensory perception of Fernwahrnehmung. And außersinnliches Wahrnehmung, right? Did I say that right? Ja. Außersinnliche Wahrnehmung. Yeah. And so I read a lot of stories that involved that. And then when I was in Mittelschule, I guess it is for you guys, we did a science fair project. And the science fair project was ESP, so außersinnliche Wahrnehmung based. And it totally failed. It totally failed. So I thought, oh, there's nothing to this. I became a bit of a skeptic. There must be nothing to this. And now here is Tom telling me that there was a line item in the federal budget that the government was paying to train people in an ESP-based skill, which meant it really did work. And there was no way I wasn't going to try it. So that was in brief my thought process. Okay, also der Hintergrund ist, Paul sagt, er hat schon als Kind gerne Science-Fiction-Literatur gelesen und eine seiner bevorzugten oder seiner Lieblingsserien hatte auch mit außersinnlicher Wahrnehmung zu tun. Und als er dann in der Mittelschule war, haben sie so ein Schulprojekt gemacht. Da dreht es sich auch um außersinnliche Wahrnehmung und das Projekt ist total schief gegangen. Und an der Stelle ist er eigentlich zum Skeptiker geworden und hat gedacht, naja, da ist vielleicht doch nichts dran. Und als dann plötzlich Tom ihm gegenüber saß und ihm erzählt hat von diesem Projekt, hat er sich überlegt, okay, also anscheinend bezahlt unsere Regierung Leute dafür, sowas zu machen. Und dann ist da doch was dran. Also dann war er natürlich besonders interessiert. Okay, well, that's my story. We should go to Bill's. Now, the thing about Bill is, in some ways, he started way earlier than we did. In some ways, he came in later than we did. And it just goes to show that it matters who you know. Ja, kannst du nochmal die Warteschleife angucken, ob Teil jetzt drin steht? Wie? Ja, please check the entries. Oh, there's somebody else. Okay, go ahead and translate what I just said and I'll let Ja, so der nächste ist Bill und Paul sagt, das ist ein bisschen kompliziert mit Bills Story. In einiger Hinsicht hat er begonnen mit Remote Viewern, bevor alle anderen damit zu tun hatte. Und in anderer Hinsicht kam er etwas später dazu. Also beides ist wahr. Er war vorher da und auch nachher. Teilweise. Ungefähr. Yeah. In December 73, I left Frankfurt, Germany. I was a sergeant in Autor Jim and went to officer training school. I was about 7 years older than the next oldest lieutenant there. So left there and went to Fort Huachuca and ended up staying at Fort Huachuca, Arizona as an instructor. About 6 months later, I got a new sergeant in, Skip Atwater. And about 6 months after that, Rob Cowart came in. So I had these two very capable NCOs working for me. And I started harassing both of them to go to officer training school. And eventually Skip went. And went through the school, had to come back to Fort Huachuca and go through some courses, about 1976. So he went through the course, came down on orders for Fort Meade, Maryland, as an OPSEC officer, Schrecklich. And we got together for his last night and we had a beer and we said goodbye. I didn't think I'd ever see him again. So Bill, stop there and let her translate. Okay. Okay, also Bill sagt, es war 1973, als er Deutschland verlassen hatte, um zurückzugehen in die USA und dort die Offiziersschule zu besuchen.
Und zu dem Zeitpunkt war er 7 Jahre älter als jeder andere in seiner Klasse oder als der nächstjüngere in seiner Klasse. Und diese Offiziersschule war in Fort Huachuca, das haben wir schon von Tom gehört. Und Bill hat dort seine Ausbildung gemacht und ist dann später dort geblieben, um selber Ausbilder zu sein. Und als er Ausbilder war, kamen 2 neue zu ihm. Das war einerseits Skip Atwater und Rob Coward, und die haben dann auch für ihn gearbeitet, und er fand beide sehr kompetent und hat sie beide ermutigt, selbst auch die Offiziersschule zu besuchen. Skip hat das dann auch wirklich gemacht, und als er damit fertig war mit der Offiziersschule, wurde er nach Fort Meade versetzt. Und sie haben dann abends zusammengesessen und noch ein Bier getrunken und Goodbye gesagt, und Bill hat gedacht, er würde Skip wahrscheinlich nie wiedersehen. Then shortly thereafter, Rob Cowart went to officer training school, and then I left, went back to Deutschland, München, and then up to Augsburg, and typical MI assignments. When I was in Augsburg, I had a young lieutenant come visit one of the people who worked for me, and a little bit impressed by the lieutenant. That was Paul Smith, so I knew him before I left. So I did 1 year in Munich and 3 years in Augsburg. Then I went back to Fort Huachuca for the captain's course, the advanced intelligence course. And right across the street from me was another captain going through the officer course, Skip Atwater. So we were right across from each other, which is, Fort Huachuca's a big base, so that made, and we played cards on Friday night and rode to work together. And then Skip took off, and I didn't know what he was doing. I knew he was at a board meet. I knew it was secret, but I had no concept of what he was doing. So So he went back. why don't you let Yana translate that? We're on a cliffhanger here, and that's a perfect place to pick up in a minute. Good point. Okay, also, wir waren dabei stehen geblieben, dass Skip nach Fort Meade abgereist ist, und dann kurze Zeit später hat auch Rob die Gelegenheit wahrgenommen, zur Offiziersschule zu gehen. Und Bill hat sich wieder versetzen lassen nach Deutschland, ging erst nach München, später nach Augsburg. Er sagt, das waren so typische Posten für militärischen Geheimdienst. Dort ist er einem jungen Lieutenant über den Weg gelaufen, den er damals schon sehr beeindruckend fand, ja, ein gewisser Paul Smith. Er sagt, die kannten sich also auch damals schon oder sind sich begegnet. Und dann ist er nach seiner Zeit in Deutschland wieder zurückgegangen nach Fort Huachuca, um dort den Captain's Kurs zu machen, also den Fort Advanced, also den fortgeschrittenen, also ja, die nächsthöhere Laufbahn in der Offiziersschule. Und dort er sagt, das ist eine ziemlich große Basis, viele Leute, viel Fläche, aber genau gegenüber wohnte jemand, den er schon kannte, und zwar Skip Atwater. Und sie waren sehr erfreut, sich wiederzusehen, haben dann den Kontakt wieder aufgenommen, abends Karten gespielt und so weiter. Der Cliffhanger war, er wusste nicht, was Skip tut, ne? Ja. Well, then Skip got transferred to a secret thing. Ja, er wusste, Skip ist in irgendeinem geheimen Projekt beschäftigt, aber natürlich hat er nicht gewusst, was er da macht. Actually, Skip was already at the secret thing, and he came back. He had to go through the advanced course, and so then he went back to Fort Meade again. So he was already. Zu der Zeit war Skip schon mit der Sache beschäftigt, und er ist bloß zwischenzeitlich nach Huachuca gegangen, um seinen Advanced-Kurs, also auch Captain, zu machen. Ja. Ich glaube, das ist Stabsoffizier in Deutschland. Mhm. So I was offered a job at Fort Huachuca as the G2 of the 11th Signal Brigade. It was not a job I wanted, but we had good quarters. The kids had friends, so
I decided I'd stay there. It was going to be an 18-month tour. And then I was going on to a embassy assignment. The about 18 months in, Skip Atwater came out. And it's funny, I used to walk to work. And as I walked, I would think, daydream. And I started daydreaming, what if the Army had a psychic spy program? And then I thought, what if I could get in that? And I kept walking to work. And I thought, what if I could command that? Wouldn't that be neat? And these were all just thoughts in my head as I walked. And then Skip came out and showed me the SRI tape of the Outbounders. And I signed a non-disclosure agreement, and then he told me the Army was doing it, and did I want to join? And like Paul, I said yes right away. And then I said, I better ask my wife. Well, I couldn't tell her anything, but yeah. But Sandy was a good Army wife, so she said yes. And away we went to Fort Meade, where I arrived meeting Paul and Tom and and Skip again. And at that time, Rob Cowart was in Walter Reed, and my first full day at Fort Meade, Skip and I went to see Rob and talked about old times and things. Tell them what Walter Reed is. Walter Reed is the big Army medical hospital. It's where the congressmen and senators and even the president goes. Okay, also ich versuche mal aufzuholen. Also, Bill ist in Fort Huachuca geblieben, weil ihm dort ein Job angeboten wurde. Nichts besonders Tolles, aber immerhin war es für die Familie günstig, dort zu bleiben, und er hat ja gesagt. Und er war 18 Monate dort, also es sollte 18 Monate lang dauern, und danach sollte es noch eine Verpflichtung also botschaftsrelevante Arbeit geben, ja, Embassy Assignment. Und er hat gesagt, zu dieser Zeit ist er zur Arbeit gelaufen. Und während er so vor sich hin lief und zur Arbeit ging morgens, hat er in seinem Kopf so einfach vor sich hingeträumt und hat sich gedacht, naja, wie wäre es eigentlich, wenn die Armee so Psi-Spione hätte, und wenn sie sowas hätte, wie käme man da eigentlich rein? Und kurze Zeit später ist ihm tatsächlich Skip Atwater wieder über den Weg gelaufen, der ihn besucht hat und ihn gefragt hat, ob er an dem Programm teilnehmen möchte. Also er hat ihm zuerst natürlich diese Geheimhaltungsklausel unterzeichnen lassen, und dann hat er ihm Aufzeichnungen gezeigt, Videoaufzeichnungen oder the tapes, the SRI tapes were these audio-video files. Video probably. Ja. Und das waren Aufzeichnungen von den Outbounder-Experimenten, die gemacht haben. Und Bill sagt, auch er hat damals sofort Ja gesagt, also weil das einfach eine unglaubliche Gelegenheit war. Und hat dann unterschrieben und ist dann nach Fort Meade gegangen zu der Einheit und hat dort alle anderen wieder getroffen. Skip und Rob und auch Paul. Und zu der Zeit ist Rob gerade ins Armeehospital gekommen. Walter Reed war der Name von diesem Hospital, und sie haben ihn dort besucht und haben über die alten Zeiten gesprochen. And that's my story. Das ist die Story, genau. Ja, genau. So, and then this was early 1984 when you and Paul got to the unit, right? Right. And you were 2 out of 4 new trainees that were to be trained in CRV. Also es gab 4 neue Rekruten, die dafür vorgesehen waren, in CRV zu trainieren. Wirklich. Ed Deeds came on later. It was Paul, I, and Charlene were the 3 other ones.
And then Mhm. just before we left, then another unit volunteered Ed Dames to come with us. So that was the 4. Mhm. I just want to show another picture. This one. Können das alle sehen? Yep. Yeah. So you're able to see this? Steps. Ja. So. Also Ed Dames kam etwas später hinzu. Jana, we're still seeing Fort Meade, the old Oh. buildings. Oh, I That was flipped one. and still Yeah, Yep. what are you trying to Yeah. show us? Sean? I tried to share the photo with Ingo. Oh, yeah, no, you've got the buildings and skip. Oh, that's strange because I try to share screen again and I already flipped the page. Maybe it's There. working now. That's That's it. better. That's it? Yeah. Okay. That's it. Okay, but Tom, on this photo, you don't have a full beard. No, They made him shave it off from time to time. even now, I shave it and I grow it back and I shave it and I grow it back. So Aha, okay. Also er hatte nicht immer einen Vollbart, sondern hat ab und zu mal rasiert und dann wieder wachsen lassen und so weiter. Charlene, war Charlene auch von Anfang an dabei? Did Charlene train with you from the very beginning? we Well, trained with Paul and Bill from the very beginning. Yeah. And just for the record, Charlene never had a beard. Yes. Tom is very observant. Intelligence. Yeah. You have to notice more details. Ja, also Charlene hat mit Bill und Paul gleichzeitig angefangen. Okay. So I would like to hear a bit about how the training with Ingo went and how you experienced the training. So let me jump in here real quick. Although the general content was the same, Tom had a little bit different training experience with Ingo than we did. And so it seems like that would be the place to start. All right, I'll begin. As I said, Rob and I would go to California for 2 weeks, train, and then we would come back and practice what we learned during that 2 weeks. We did that 2 or 3 times, and I don't really recall exactly how many, before Rob was medically retired, and then it was just Ingo and me. And I printed out a few documents just so that I can get the history correct. I was trained in stages 1 through 3. And at that time, SRI planned on stopping my training until they could get ready to train stages 4, 5, and 6. But according to a document from Ingo to Hal, dated 1984, the client, the U.S. Army, was insistent that we go ahead and continue with training. Mhm. So while training stages 1 through 3 was ready and had been tested before, stage 4, 5, and 6 had never been tried before. So when Ingo trained me, I was the first person that had ever been trained on stage 4, 5, or 6. And so there was a bit of experimentation along the way. And Ingo knew that there would be more following behind me. So every day at the end of training, he would say, "How did I do? Could I have said that differently? Could I have presented it differently?" And so stage 4, 5, and 6 took a little longer with me than they anticipated it would take with others.
And one of the common questions I get all the time is how many training sessions did it take? How many remote viewing sessions did it take until I was certified all the way through stage 6? And that was 223 sessions. So Okay. I'll pause, Jana. Ja, also Tom sagt, oh, was? When you started to say people ask how many sessions did it take, I thought this was going to be like a light bulb joke. Ja, Paul sagt, wenn man fragt, wie viele Sessions hat es gebraucht, das könnte einer von diesen Glühbirnenwitzen sein. Wie viele Leute braucht man, um eine Glühbirne einzudrehen? Ja. We have the same jokes over here, yeah, by the way. Also, Tom hat gesagt, er ist mit Rob damals, der Trainingsplan war so, sie sind immer 2 Wochen nach Kalifornien geflogen, haben dort mit Ingo trainiert und dann sind sie wieder nach Hause geflogen und hatten 2 Wochen Zeit, ihre Hausaufgaben zu machen und das Trainierte zu üben. Und wie schon gesagt, nach ungefähr 2 oder 3 von diesen Zyklen ist Rob dann ausgeschieden und Tom war alleine und hat das so fortgeführt, immer hin und zurück, hin und zurück. Und damals war es so, die Stufen 1 bis 3, die waren schon konzeptionell fertig. Die hatten Ingo und Hal zusammen schon entwickelt und hatten sie auch getestet und auch mit anderen Personen schon mal durchgespielt. Das Konzept war klar und auch erprobt. Und sie hatten eigentlich vor, nach der Stufe 3 mit dem Training zu pausieren, so lange, bis sie mit der Entwicklung von Stufe 4 bis 6 so weit fertig sind, dass das auch erprobt ist und dann weitergemacht werden kann. Tom sagt, er hat ein Dokument gefunden von 1984, das sagt, der Kunde hat darauf bestanden, dass das Training fortgeführt wird. Das heißt, sie mussten dann sozusagen on the fly einfach in der Experimentierphase noch direkt weiter trainieren und sein Training in der Stufe 4 bis 6 lief parallel mit der Entwicklung dieser Stufen. Und Ingo hat dann jeden Tag, nachdem sie mit dem Training fertig waren, Tom gefragt, wie war ich? Fällt dir irgendwas auf, was ich hätte anders präsentieren können, was man hätte anders machen können? Und so haben sie sich gemeinsam da durchgehangelt und Tom war sozusagen das allererste Versuchskaninchen überhaupt, was dieses Training auch live gemacht hat. Und deswegen dauerte das Ganze auch etwas länger, als sie ursprünglich angenommen hatten oder wie es vielleicht gebraucht hätte, wenn die ganze Methode schon fix und fertig als Trainingsprogramm vorgelegen hätte. Und er sagt, er wird immer gefragt, wie viele Sessions hast du eigentlich gebraucht, bis du mit Stufe 6 fertig durch warst, bis du sozusagen das Zertifikat gekriegt hast, ja, jetzt bist du vollständig trainiert. Und er sagt, das sind 223 Trainingssessions, die er gemacht hat. When I was doing my training, I went from stage 4 to stage 6 training because Ingo said we're absolutely not ready to do stage 5 training. So I did stage 5 training after I did stage 6. But before I go on, let me add, then after I was doing stage 4 and 6, that's when something we later called stage 7 began to present itself, which is phonetics. I started hearing in my head the sound of the names of the sites. And that had never been done before. And I have documents here where Ingo said, we anticipated this was coming and we're going to call that stage 7. So stage 7 wasn't trained, it just spontaneously presented itself. Also, er sagt, in seinem Training hat er Stufe 4 mit Ingo trainiert und danach gleich Stufe 6, weil Ingo gesagt hat, Stufe 5 ist noch gar nicht fertig. Das ist noch nicht so weit, dass wir damit beginnen können. Das heißt, erst hat er Stufe 4 und 6 trainiert und Stufe 5 erst danach. Und während er an Stufe 4 und 6 gearbeitet hat mit Ingo, ist etwas passiert, was sie später Stufe 7 genannt haben, Phonetics. Also er sagt, er hört in seinem Kopf die
den Klang von den Namen seiner Ziele. Und Ingo hat notiert, wir haben immer gedacht, dass sowas passieren würde, oder wir haben angenommen, das kommt, und wir werden es dann Stufe 7 Phonetics nennen. Die Stufe 7 war also nichts, was sie geplant haben und erarbeitet haben, sondern es ist einfach von selber erschienen und hat sich präsentiert. And then one last thing I would like to say before Paul and Bill go, I want to mention one thing about Rob Coward. He and I were training together in California, and it was after we had trained, we were sitting at the conference table in the library, and Ingo and I and Rob were talking, and Rob kept asking about the content, you know, the color or the shape of the site. And Ingo and I kept talking about the structure. Any of you who have taken any CRV training knows that structure is absolutely important. And Rob kept listening, and he would ask more about content, and he would hear Ingo and me talking about structure. And then his face just lit up, and he stood up from the table and thrust his fist into the air, and he said, "Structure, content be damned." And that was where it broke through to him that if you ignore what's at the site and focus on structure, all of that data will just flow to you. So even though Rob was only with us for a short while, he had one of the most profound statements about CRV that anyone has made. Also, noch eine Story über das Training mit Rob zusammen, also relativ zu Anfang. Er sagt, nach einem dieser Trainingstage saßen sie noch abends am Konferenztisch zusammen und haben mit Ingo gemeinsam sich unterhalten. Und Rob hat sich mit Fragen befasst oder hat Ingo gelöchert, wenn es um den Inhalt der Sessions ging. Und Tom und Ingo haben über die Struktur gesprochen, haben gesagt, die Struktur des CRV ist das Wichtige. Und er sagt, da ist der Moment gekommen, wo Rob seinen Geistesblitz hatte, und dann ist er ganz theatralisch aufgestanden und hat die Faust gehoben und hat gesagt, Structure, Content be damned, also übersetzt so viel wie Struktur, der Inhalt ist egal, und hat damit eins der wichtigsten Statements über CRV überhaupt gesagt, nämlich, wenn du dich auf die Struktur konzentrierst und dir keine Sorgen um den Inhalt machst und dir keine Sorgen um dein Ziel machst, dann kommen die Daten von ganz alleine zu dir. Let me add a postscript to that. There's a lot of people out there who tell that story, but they always tell it wrong. Some folks will, and I'm not going to name names, some folks say there was Ingo Swann who said it, and others will attribute it to one or another of the remote viewing instructors out there. But all of those stories are wrong. It's Rob Coward that deserves the credit for that. And you guys at least now know what the truth is. So if you hear somebody tell that story wrong, point out that it was Rob that came up with that slogan. It's really kind of the great slogans of remote viewing, because he didn't have a lot of impact on the project, but that was, or on the remote viewing development of CRV, but that was extremely important. Also Paul möchte als Fußnote noch hinzufügen, diese Story wird oft falsch erzählt, und der ein oder andere sagt, Ingo hätte das Statement gesagt oder schreibt es anderen späteren Lehrern zu, aber es ist tatsächlich so, dass hier die Lorbeeren dem Rob Coward gebühren, denn er hat zwar keinen großen oder langen Beitrag zu CRV geleistet, aber dieses wichtige Statement, das kommt von ihm. Und wir haben das jetzt hiermit auf Band, und alle, die hier dabei sind, wissen das. Okay. Okay, we're at Bill's and my training. So Bill, you want to give it a stab? Because we did it jointly. We did it absolutely the same way, same time, everything. Yep. Our training, basically, we left Monday morning for New York, and we on train, Zook, and we took the train back Friday afternoon, and the next week we spent it at Fort Meade. And we did that for the entire training period, though occasionally we would fly out to San Francisco to SRI
and do training there, and Ingo would meet us there. The way I recall training, I was a little afraid of Ingo. I was cautious, but I managed to avoid the worst of his wrath. Ed Dames would constantly ask stupid questions, and Ingo would come down on him, leaving me free. And I kept worrying that Ed would stop asking stupid questions, but he never did. So that took some of the pressure off me. And when Ed wasn't asking stupid questions, Paul would chip in with a question or two, and Ingo would jump on him. And Charlene and I would just sit there and marvel at how easy it was to stay out of trouble by just being quiet. Of course, that meant they only learned half as much. Ja. Okay, also Bill sagt, das Training für die Gruppe, wir haben es ja alle gleich gemacht, gestaltete sich so, dass sie morgens am Montagmorgen den Zug bestiegen haben, sind nach New York gefahren, sind dort eine Woche lang in New York geblieben im Hotel und dann am Ende der Woche zurück und haben danach eine Woche lang in Fort Meade zum Üben gehabt. Also immer eine Woche dort, eine Woche da. Und ab und zu mal waren sie dann auch in Kalifornien beim SRI und haben Ingo auch dort getroffen. Aber das hauptsächliche Training hat sich in New York abgespielt. In Ingos Haus, right? You went to Ingo to train. And Und SRI had some offices in Manhattan. Ah, okay. Das SRI hatte da Büroräume angemietet in New York. Und Will sagt, er war zu Anfang ein bisschen besorgt und hat sich ein bisschen vor Ingo und seinen Ausbrüchen gefürchtet und hat dann aber schnell mitgekriegt, dass es für ihn relativ einfach war, sich vom Stay out of trouble, yeah. Ja, ach Mensch, schwierig zu übersetzen, zu viel Sprache im Kopf. Einfach war für ihn außerhalb der Gefahrenzone zu bleiben, weil immer andere Leute die vielen und schwierigen, die Fragen hatte und Ingo sich dann darüber aufgeregt hat. Meistens war es Ed, der jede Menge Fragen gestellt hat und sich dadurch den neugierige und seltsame und kuriose Fragen und sich damit den Zorn von Ingo auf sich gezogen hat. Und er sagt, wenn Ed dann irgendwann mal still war, dann ist Paul eingesprungen und hat blöde Fragen gestellt. Und so konnten er und Charlene einfach in Ruhe an der Seite sitzen und ihnen ist nichts passiert. So let me also interrupt a little bit about Ed Dames. I'll be a little serious here. He was a great guy to be with. He was a lot of fun. He had a lot of interesting things to say and interesting stories, and he'd get Ingo off on these tangents that were really quite fascinating generally. But he also came there with a bunch of pre-existing ideas about what it was all about. And so when Bill says he'd ask stupid questions and get Ingo mad at him, that really happened because Ed would ask these questions that were based completely outside of the CRV context and oftentimes speculative. And Ingo would have to try and figure out how to straighten him out. And Ed did get straightened out on some things, but there are some things I don't think he ever changed his beliefs about it, and it affected his approach to remote viewing. So anyway, that's Ohne zu sagen, was es war jetzt. Also Paul möchte an der Stelle klarstellen, dass Ed auf jeden Fall ein netter und liebenswerter Zeitgenosse war, mit dem man auch gerne seine Zeit verbracht hat. Aber es stimmt halt wirklich, er hat eine Menge schon vorgefertigte Meinungen gehabt, die auch oftmals gar nicht so mit dem eigentlichen Content zu tun hatten und hat unaufhörlich Ingo darüber gelöchert und hat ihn dadurch wütend gemacht oder ihn provoziert. Und wenn also Bill gesagt hat, er stellt die ganze Zeit dumme Fragen, das war schon so, dass er einfach seine ganzen Vorstellungen über die Welt und das Universum im Allgemeinen, die er so hatte, dann dort immer mit angebracht hat. Es ist, ja. On a tangent, not important, but probably interesting. Ed and I would sometimes, before we went to bed, go over to this Irish bar that was just around the corner from the hotel we were staying at, and talk to the bartender there.
About 2 years later, I saw the bartender's picture on the front cover of the Washington Post. He was the chief of staff of the IRA and was hiding out in New York. So. Okay. Also auch noch eine Fußnote, lustige Story. Ed und Bill sind abends manchmal in eine Irish Bar, in Irish Pub gegangen, ja, in so eine Bar, die gleich um die Ecke war von dem Hotel, wo sie übernachtet hatten. Und 2 Jahre später, 1 Jahr später, so, how many later, so, dann gab es 2 Jahre später, ja, gab es dann plötzlich eine Schlagzeile in der Zeitung und da war ein Bild von dem Barkeeper, der in dieser Bar damals aktiv war, und das war der Chef der IRA, der sich dort versteckt hatte. Yeah. We stayed at the San Carlos Hotel, which was the same hotel that Ames stayed at. James. Yeah. So we may have had a beer with him in the lobby sometimes, but. Yeah, so Aldrich James was a KGB agent working in the CIA. Aha, okay. And, yeah, so we may have brushed shoulders with him. Well, particularly Bill and Ed, because I didn't drink. So This was the one you were chasing later with this Remote Viewing. Ja, okay. Es gab im späteren Verlauf mal ein Remote Viewing Projekt, wo ein Spion gesucht wurde, der also ein Maulwurf, der sich im CIA versteckt hat, und das war also jemand, der für den KGB gearbeitet hat. Und der hat auch in dem San Carlos Hotel gewohnt, wo die Remote Viewer gewohnt haben, auch zur selben Zeit. Wahrscheinlich sind sie sich mal in der Lobby über den Weg gelaufen und haben sich gegrüßt, nicht ahnend, dass sie später dann mal genau diesen Mann jagen würden. Ja. Ich habe gerade gehört, jemand ist aus dem Warteraum rausgeflogen. Paul, vielleicht kannst du noch mal checken, ob noch jemand. Sag es mal bitte. Is there something in the waiting, somebody in the waiting room? Oh, Marcus. Is this a third Marcus, or did we lose one and he's coming back? He was thrown out and tries to come back. Okay, thank you. This might be a good time to interject some of the back politics that were going on with the Army at the time. Is this good for you, Bill? Yes. Okay. So, and that affected all three of us, in fact, everybody in the unit. So General Stubblebine, who was the commander of our overall command, Army Intelligence Security Command, General Stubblebine had gotten, I don't know if there's a German translation, but crosswise with the Army staff. And I won't go into those details. That could make an interview all of its own. And he was forced to retire. And they brought in another general to take his place, and that general had been given orders to get rid of the remote viewing program. And we were halfway through or 3/4 of the way through the training contract, and for a while, we weren't sure if we could even be allowed to finish the training. But the argument was made, and Bill may have had a hand in this argument, that the Army had already paid for the contract, the funds were already there, so we were allowed to finish out that year and finish out the training contract for working with Ingo and Hal at SRI. Okay, also hier kommt die Politik im Hintergrund, war an der Stelle nicht so freundlich. Der zuständige General, he was General Stubblebine. Two-star. Ja, genau. Er war zuständig für, also unter anderem auch zuständig für das Remote Viewing Projekt, und er hat sich mit der Führung der Armee verkracht und wurde mehr oder weniger dazu gezwungen, zurückzutreten. Und der neue General, der seinen Posten übernommen hat und damit auch sozusagen die Oberherrschaft über das Remote Viewing Projekt, war wild entschlossen, das Projekt abzusägen, weil er so the new one was Soyster? Which one? Yeah, the new general, his last name was Soyster. Ja, genau, der General, der war halt Skeptiker und war sehr dagegen und hat alles versucht, das Programm abzusägen. Und zu der Zeit war es also dann für kurze Zeit gar nicht klar, ob sie ihre Ausbildung überhaupt würden beenden können.
Das war so Mitte, Ende 1984 und es sah mal kurz so aus, als ob das mittendrin einfach abgebrochen wird und sie das Training nicht weiterführen können. Und Bill hat damals sehr geholfen, als er argumentiert hat, ja, aber die Armee hat doch für das ganze Training schon bezahlt. Dann lass uns doch wenigstens das eine Jahr noch zu Ende machen und das, wofür wir bezahlt haben, auch durchführen. Und so war es dann möglich, dass Ingo zumindest das Training bis Stufe 3 mit den Trainees noch durchführen konnte. And there was even more doubt whether Ed would be allowed to finish because he wasn't technically in on that contract. He was from another unit and he was just sort of provisionally there. But they ended up letting him stay too. Es war auch nicht, also es war noch weniger sicher, ob Ed Dames dieses Training dann weiter hätte mitmachen dürfen, weil er gar nicht eigentlich zu der Einheit gehörte, sondern von einer anderen Einheit nur provisorisch abgestellt wurde. Aber auch das ging dann so aus, dass ihm erlaubt wurde, das noch zu beenden. So, this left you with the Stage 3 training. Right. Ja, also dann waren die 9 Remote Viewer bis zur Stufe 3 trainiert und an der Stelle hat dann also das SRI und damit auch Ingo die Szenerie verlassen, weil der Vertrag nicht fortgeführt wurde. Is that a question? Nein. That was a translation. Okay, good, got it. And I should turn this over to Bill and maybe a little bit of Tom because I think Bill had a little bit more of the behind the scenes part of it. And Tom, of course, because he was responsible how we ended up getting trained in stage 4, 5, and 6. I can add to that, but I think maybe Bill and Tom ought to pick it up there. On the question of Ed was funded by another unit. We didn't have to pay, none of his funds came out of our money. Mm-hmm. We didn't have to pay for his travel or his hotel. And the unit doing that was not doing that out of the kindness of their heart. They had hoped to get access to the technology of remote viewing. And then they wouldn't have to task us, they could have Ed do it. Unfortunately or fortunately, that never came about. There was a lot going on. Ingo's concept was that the viewers were kind of prima donnas, and we had to treat them right, the gray room, not a lot of pressure. So Colonel Busby and myself and Skip Atwater kept a lot of the day-to-day ugly things, bits of information away from most of the viewers because we didn't want them worrying, because in Ingo's theory, that would hurt their viewing. I'll stop there to translate, maybe. Ja, danke. Also er sagt noch über Ed Dames. Ed Dames gehörte ja nun eigentlich einer anderen Einheit an und der Vorteil dabei war, diese andere Einheit hat seine gesamten Kosten übernommen. Also die Remote Viewing Einheit in Fort Meade musste für ihn nichts bezahlen und auch seine Reisekosten oder sowas nicht übernehmen. Aber Eds originale Einheit hat das ja nicht aus purer Menschenfreude gemacht, Freundlichkeit gemacht, sondern die hatten natürlich Hoffnung, dass wenn sie ihn trainieren lassen, dass sie dadurch Zugang zu der Methode bekommen und später nicht mehr die Einheit in Anspruch nehmen müssen, sondern das Viewing einfach selber durchführen können. Dazu ist es dann später glücklicherweise gar nicht mehr gekommen, weil Ed ja bei der Einheit geblieben ist. Und dann hat Bill erzählt, die Remote-Viewer wurden ein bisschen so behandelt wie Primadonnas. Also man hat sie in Watte gepackt und sie hatten diese grauen Remote-Viewing-Räume und man hat versucht, alles Mögliche, allen Stress und alle schlechte Laune von ihnen fernzuhalten. Das heißt, diese ganzen Sorgen und Querelen, die damals stattgefunden haben, da haben die Organisatoren der Einheit, sage ich mal, also Colonel Busby, Fred Atwater und auch Bill in seiner Eigenschaft als Kommandant der Einheit, versucht, den ganzen Trouble von den Viewern fernzuhalten und sie möglichst wenig davon merken zu lassen. I recall a meeting with
Colonel Busby and Skip, where Skip was sure that he could continue the training if he got the material from Ingo and with the help of Tom, who'd already been through the training. And that's what happened. And Skip was able to do that. I think that we were all trained through stage 6 with Skip as the main trainer and Tom chipping in quite a bit. Ja, also Bill sagt, er erinnert sich an ein Meeting, in dem dann Skip etwa vorgeschlagen hat, dass er und Tom die weitere Ausbildung übernehmen können, weil sie beide ja schon bis Stufe 6 trainiert waren. Und so ist es dann am Ende auch gekommen. Also Skip war der Hauptausbilder und Tom hat auch von seinem Wissen mit ausgebildet und die beiden haben dann die restlichen 4 Viewer bis Stufe 6 trainiert mit dem Wissen, was sie hatten. I don't know how significant my role was in the training of 4 through 6. Bill and Paul have all said to me that I did some of that. And Lynn Buchanan says I trained him extensively. But to be truthful, I must have a blank spot in my memory or something. I don't recall a lot of that. So I would be interested in hearing from Paul and Bill just how much they recall me having contributed to their training. Well, I recall some. Let me translate first, please. Go ahead. Also Tom sagt, es ist hauptsächlich so, dass ihm erzählt wurde, dass er eine wichtige Rolle in diesem Training hat. Er kann sich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Anscheinend hat er also sowohl bei Paul als auch bei Bill den Eindruck gemacht, dass er eine wichtige Rolle in dem Training hatte. Und sogar Lynn Buchanan sagt, dass er ganz intensiv von ihm trainiert worden ist. Aber er sagt, er kann sich gar nicht mehr so richtig daran erinnern und ist also jetzt selber daran interessiert, von den anderen mal zu hören, wie das so war mit ihm als Trainer. So, the first thing is to note, Lynn Buchanan has a bit of a creative memory, as some of you may be aware. And it's not even feasible that Tom played a very big role in his training because Tom left Fort Meade, I think about the middle of 1985, right? Yeah. And Lynn Buchanan wasn't even fully trained in stages 1 through 3 until about the time Tom left. So the advanced stages were actually trained to him by myself and Bill to some extent, and probably, and Charlene a little bit as well. And then Ed Dames had a role in that, which this is interesting because Ed Dames had never had any formal training in stages 4, 5, and 6. His official training stopped with stage 3. But when he came on board in early 86, finally he got assigned to the unit in early 86, because he wasn't any good to the unit where he was before because he hadn't finished anything. And so we acquired him later for about not quite 3 years he was there. He was assigned by Skip to help train Lynn. Now, what Ed did was give Lynn practice sessions. He would monitor him on practice sessions, and he monitored all of us on practice sessions. I was not really pleased with the kind of targets Ed picked. They weren't really suited for the stages we were in. I won't go into great detail about that. But Lynn denies that Ed trained him at all, and that's because he has a beef with Ed. And to some degree, that's justified because Ed tried to hire, well, I'll tell you what, let me leave it there. I'll come back to that story because it's kind of important. Okay, I will translate the first part. And I will show another screen here. Let me know when you can see it. I can see it. Okay, so this, sorry, in Deutsch. Also diese Übersicht zeigt eine zeitliche Zuordnung, wer wann in dem Programm war und wer von wem trainiert worden ist. Das ist ein bisschen kompliziert, aber so war es ja. Hier oben der dunklere Bereich ist der Zeitraum, in dem auch Ingo mitgewirkt hat. Und hier sieht man, also Paul hat gerade Bezug genommen auf das, was Tom gesagt hat über Lynn Buchanan. Tom hat die Einheit
Mitte 85 verlassen. Und zu der Zeit hat Lynn gerade mitten in seinem Stufe 1 bis 3 Training gesteckt. Das heißt, die höheren Stufen wurden ihm dann von den anderen beigebracht. Und tatsächlich war auch Ed Dames in dieses Training mit involviert, obwohl er selber jetzt gar nicht formal ausgebildet worden ist in den höheren Stufen, aber er kam später zu der Einheit ja zurück. Und Skip Atwater hatte ihn gebeten, beim Training von Lynn zu helfen. Und das hat er gemacht, vor allen Dingen in der Eigenschaft, dass er Übungssessions gemonitort hat. Die Auswahl der Targets für die Übungssessions war wohl manchmal unter den Kameraden so ein bisschen fragwürdig, aber es ist auf jeden Fall unbestritten, dass Ed als Monitor der Übungssessions eine wichtige Rolle auch in der Ausbildung von Lynn gespielt hat. Und das ist an der Stelle wichtig zu erwähnen, weil Lynn immer behauptet, dass er niemals von Ed trainiert worden ist, was also so nicht stimmt und was wohl nur darauf zurückzuführen ist, dass er mit Ed einen gewissen Streit hat. Aber das soll dann später erklärt werden. So a quick comment on your chart here. Lynn Buchanan also helped train Linda Anderson too. So just to let you know. Yeah, that. it's marked here. No. Yeah, you can see. Can Oh, you I see see. the purple? It's going down here and Oh, over. okay. You have to know to follow the lines. Yeah, it's not that easy for the later people here, but yeah, Complicated, very complicated. Okay. we need some three-dimensional thing to. Yes, really. So the reason Lynn and Ed had a falling out, when Ed founded his company, SciTech, he wanted Lynn to come in and be his trainer. Here's his main trainer. And Lynn, so I don't remember how it happened, but Lynn turned him down. And that made Ed mad. And so Ed published an article online, Will the Real Lynn Buchanan Sit Down? And in that article, he claimed that Lynn was totally useless, never had any successes, was a lousy trainer and all that stuff. But it was only because Ed didn't get his way. He was mad at Lynn because Ed wouldn't join his company as the trainer. So Lynn and Ed have always been at odds since that time. And so to get even, Lynn basically says, Ed had nothing to do with my training. But if you ask him, he'll say, well, that's because he did such a lousy job. It really doesn't count. So, you know. Okay, das ist jetzt wirklich Nähkästchen, ja. Also Ed hatte schon vor der offiziellen Bekanntgabe des Projektes. When was SciTech founded? 1992? No. I was there actually for the founding of the company. It was just outside of Fort Meade, and I'm thinking the year was 1989, if I remember correctly. 89, ja, okay. Also schon sehr früh wurde diese Firma SciTech. And I don't think Ed was even retired yet from the Army, so he was not advertising the fact that he's done this. But I and Mel Riley and Ed and Lynn might even have been there, and Dave Morehouse. And I'm trying to remember if Stubblebine was there. Stubblebine was on the board. Yeah, but, he was. Stubblebine and Morehouse were on the board. Right. But I don't remember if Stubblebine was there. The other ones I mentioned, Morehouse, were there. Oh, you don't remember if he was at the meeting? At the actual meeting. Yeah, and okay. the thing about that is, that was the first time I ever heard Enya. Ed was playing Orinoco Flow, you know, the Enya song. That was kind of the theme song for a little bit there. And you weren't there, Bill. You were gone by then, I think. Yeah. I was in the Netherlands. Ed and I got together about 91. Yeah. And he tried to hire me at that time. Yeah. Mhm. So yeah, at the founding meeting, Lynn was there. They were on good terms at the time. Mhm. And Okay, then, let me translate. Sorry. Okay, also ich fange nochmal von vorne an, Nähkästchen-Story. Ed hatte schon zu seiner Zeit, als er noch beim Militär angestellt war, privat eine Firma gegründet, SciTech, die Remote Viewing als Dienstleistung verkauft hat. Und er wollte zu dieser Zeit Lynn gerne als Trainer anheuern und hat Lynn gefragt, ob er Trainer für seine Firma sein möchte. Und Lynn hat ihn abgewiesen.
Und daraufhin war Ed wütend und hat einen sehr unschönen Brief geschrieben, oder so einen offenen Brief, ja, einen Artikel. Und deswegen ist jetzt Lynn sauer auf Ed und ist es seitdem. Und wenn man ihn jetzt fragen würde, stimmt es wirklich, dass Ed keinen Anteil an deiner Ausbildung hatte, würde er sowas sagen wie, naja, aber es war nicht wirklich der Rede wert, weil er so einen lausigen Job gemacht hat. Und Paul sagt, er erinnert sich noch an wir hatten diskutiert, wann wann das Gründungsmeeting war. Paul war dabei, Mel Riley war dabei, Ed natürlich. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten auch noch Dave Morehouse und Bert Stubblebein und vielleicht auch noch andere. Vielleicht weiß Gunther das. Gunther, weißt du das genaue Gründungsjahr von SciTech? Na, ich weiß nur, dass es 1989 war, Ja. bevor Ed Dames die Army verlassen hat, also das Militär verlassen hat. Und vielleicht noch ein Detail zu dem Thema, warum er sozusagen sagte, Lynn wäre kein guter Remote Viewer. Er sagte, er ist nicht, es gibt ja bei Jagdhunden so einen Effekt, dass die Jagdhunde nicht weglaufen dürfen, wenn ein Schuss kommt. Und er sagte einfach, Lynn Buchanan könnte für Kampfhandlungen nicht remote viewen, weil er zu viel Schiss hat. Nicht krisenfest ist. I repeat it in English. Ed Dames told me that he mentioned Lynn Buchanan as not a good remote viewer because Lynn Buchanan would be anxious in real critical situations. So if he gets into a life and death situation in a remote viewing session, he would not do his job. In other situations, he would do. This was his primary point of critics against Lynn Buchanan. Okay. I don't know if I ever monitored Lynn in that setting, and maybe Bill or Tom did, but so I can't judge that. My counter argument would be that you just don't give them that kind of a session. You can still be a good remote viewer, right? You just give them targets that don't involve a life or death situation. Lynn had some struggles with remote viewing anyway, so I'm not going to say, how do I say this without being, well, his record's a bit checkered in terms of quality. Sometimes he did some really good stuff, other times it wasn't so great. Now, of course, all of us have that issue that nobody is on all the time in remote viewing. Sometimes we mess it up and sometimes we don't. But I'm not sure that qualifies the fact that he didn't handle life or death situations well. I don't think that disqualifies someone of being a remote viewer. You just give them targets that don't involve that. And there's plenty of those other kind of targets. So anyway, that's my only rebuttal to that. So. Genau. Die Erwiderung dazu von Paul ist, also zu der Story, die jetzt Ed erzählt hat, wenn du weißt, dass jemand sehr sensibel reagiert auf solche Situationen, dann gib ihm halt solche Targets nicht. Also das heißt ja nicht, dass jemand kein guter Remote-Viewer sein kann, aber dann musst du halt einfach ihn für bestimmte Arbeiten aussparen. Er sagt, jeder hat immer damit zu tun, dass er gute und schlechte Tage hat und manchmal ist man on Signal, ist man im Off und Lynn hatte wohl auch so seine Qualitätsprobleme, aber das, was Ed gesagt hatte, also er könnte jetzt, er wäre zu ängstlich, um sich mit problematischen Targets zu befassen, wäre eigentlich kein Ausschlussgrund, um jemanden als schlechten Remote Viewer zu bezeichnen. For example, Bill here, anytime he encounters a dead person, he'll never look at him. So he'll just turn his back and tell you about the trees on the other side of the meadow. But he's still a fine remote viewer. Also Bill zum Beispiel sagt Paul, jedes Mal, wenn er im Target eine tote Person sieht, dann will er sie einfach nicht wahrnehmen, dreht sich um und beschreibt in allerschönster Manie die Bäume auf der anderen Seite der Straße. Und ist trotzdem ein guter Remote Viewer. Okay, Bill, you get a rebuttal. Bill darf sich revanchieren, ja? Yeah. A couple things. I think Tom's major contribute was clarifying to Skip exactly what 4, 5, and 6 were, because Skip had the papers. He had the lesson plan, the map, but
whenever you had a question, Tom would come in and clarify that. I think Tom, you probably monitored me less than 10 times, but mainly on stage 4, as I recall, maybe stage 5. It was interesting talking about Ed and Lynn. I loaned them both to the CIA for extended periods of time. There was about a month when Lynn was down doing computer work for them, and Ed was a Chinese linguist and had a scientific bent, and he would go down and help them, the Langley, and help them with their technical Chinese stuff. And it was amazing to me that the CIA didn't have a Chinese scientist that they could go to. But yep, as far as dead, I don't mind dead people too much. I've seen enough of the real ones, but the there are spiders. I don't like spiders, but other than that. Okay, ich versuche es alles zusammenzukriegen. Bill sagt über die Rolle von Tom im Training, dass Tom hauptsächlich seinen Beitrag geleistet hat, indem er Skip erklärt hat, wie genau das gemeint ist mit Stufe 4, 5 und 6. Die hatten das Trainingshandbuch zu der Zeit und Skip hatte also das Papier, wo drauf stand, wie es funktioniert. Aber das eigentliche Wissen und die Erfahrung, wie es genau gemacht wird, hatte dann Tom. Und Skip hat Tom oft konsultiert, wenn dann eine Frage aufgetaucht ist und Tom musste kommen und das erklären. Tom hat Bill wahrscheinlich an weniger als 10 Sessions als Monitor trainiert und Bill sagt hauptsächlich Stufe 4 und 5 Targets. Dann hat Bill gesagt, eigentlich hat er mit toten Leuten gar nicht so ein großes Problem. Er hat wahrscheinlich mehr im echten Leben gesehen als in Remote Viewing Sessions, aber Spinnen findet er ganz problematisch. So, what there was the other story about Ed war ausgebildet als chinesischer Linguist und hat So about you lending the two of them to the CIA. Huh? Actually, Ed was a very accomplished Chinese linguist. Yeah. And also he was had a scientific bent. The thing is that at that time, I thought I could spare Ed and Lynn to go someplace else and work down there for a week or 2 or a month. Lynn also went down to DIA to help out too. With some computer operations they were doing. Ja, also Bill hat für kurze Zeit mal auf Lynn und auch auf Ed verzichtet, weil sie woanders hingehen mussten, um auszuhelfen. Ed hat in seiner Eigenschaft, sich mit der chinesischen Sprache auszukennen, zum Beispiel beim CIA ausgeholfen und Lynn bei Datenbankangelegenheiten. Okay, but back to training. So let me drop in here. We can establish how much assistance Tom was in practice sessions because all of the transcripts are available now in the CIA database. And we always listed who our monitors were in the heading. So we could always track, and oftentimes in the cover sheet, we would also list who the monitor was. The exception to that was Dave Morehouse. Dave never wrote down who his monitors were. And so it's very hard to tell who worked with him in his practice sessions, but we can go back and track ours and we can see how many times Tom assisted. And there's actually, if you aggregate them up, if you take Bill and Charlene and me and look at all of our sessions, you'll see Tom actually monitored quite a bit, just that individually he might have done 10 or 12 each, but it kept him busy. Ja, also Paul sagt, man kann die ganzen Transkripte von den Sessions sind ja jetzt in der CIA-Datenbank nachzuschlagen. Man kann das alles öffentlich sehen.
Und auf den Sessions steht ja immer mit im Session-Header drauf oder auch auf dem Deckblatt, wer der Monitor gewesen ist. Das heißt, man kann für alle Session relativ gut nachvollziehen, wann jetzt Tom auch seinen Anteil daran gehabt hat, mit zu monitoren. Mit Ausnahme von Dave Morehouse, der hat nie aufgeschrieben, wer sein Monitor war. Für ihn ist das ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Wenn man aber alle anderen zusammennimmt, die zu der Zeit also von Skip und von Tom ausgebildet wurden, sagt er, dann kommt schon eine ganze Menge Sessions zusammen, auch wenn es jetzt im Einzelfall mal hier 10 und da 10 gewesen sind. Ja. Okay, now we're waiting for you. What else you want to know? There is a question on the chat from Evan. Did we Yeah. want to, and I would defer to Paul or Bill to answer that one, because I was the first to leave. They would have the latest information about any continuing program, which is only hearsay with me. Okay. Okay, ich übersetze erstmal kurz die Frage. Ivan hat eine Frage im Chat gestellt und er fragt, wenn ein ausgebildeter Remote Viewer, also unser eins, mit der Regierung oder irgendeiner großen Unternehmen arbeiten möchte, wo sollte man sich am besten hinwenden, ohne an der Tür schon ausgelacht zu werden? Er hätte gerne einen Hinweis. Und Tom sagt, an der Stelle sollte man mal darauf eingehen, auf die Gerüchte, ob es jetzt fortführende Programme gegeben hat oder nicht. So let me jump in here because I probably have the best information on it. The first thing is it's absolutely certain that the US military does not have any remote viewing programs going on. Absolutely certain. It's not quite as certain whether the CIA does. There is some possibility it does, but what I know about this is back in the 2000s, Hal Puthoff, who of course was the founder of the remote viewing program with SRI, Hal Puthoff and I were jointly approached by a senior manager at the CIA and asked what it would take to create a remote viewing program. They wouldn't have asked that if they still had one, right? But we answered the question, and this person went back to their next boss, this person was a third level administrator. The next boss would be deputy director, and the next one up is a director. The deputy director told this person, we are not doing that. We are not going to do that. In other words, he just said, nope, don't even think about it. Don't even bring it up again. The CIA, you have to realize when the CIA canceled the program in 1995, the director of the CIA, John Deutsch, was absolutely opposed to remote viewing. In the past, he had actually thrown people out of his office who came in to try and brief him on CIA programs. You can ask Dale Graff about that because he was one of those people that the guy threw out of his office. So the CIA was not favorable to remote viewing at that point, okay? Now, there's one possible exception, and that's NSA. They had a program, so the National Security Agency, for those who need to have that. Well, let me come back to that. You go ahead and translate what I just said. And Danke. Danke. Also, Paul sagt, wir können mit absoluter Sicherheit davon ausgehen, dass die Armee kein solches Programm mehr hat. Und was die CIA angeht, ist es so, die kamen in den 2000ern nochmal auf Herrn Puthoff und auf ihn zu und haben sie gebeten, dass sie mal erklären würden, was es denn brauchen würde, um so ein Remote-Viewing-Programm nochmal aufzusetzen. Und Paul sagt, das hätten sie ja nicht gefragt, wenn sie schon ein Programm hätten. Aber es wurde damals leider nicht umgesetzt. Die Person, die gefragt hatte, war aus der dritten Kommandoebene und der nächsthöhere hat gesagt, das machen wir auf keinen Fall. Damit war die Sache erledigt. Man muss da als Background wissen, als 1995 das Programm beendet wurde, der damalige CIA-Direktor John Deutsch war ein absoluter Gegner von Remote Viewing. Der war dafür bekannt, dass er Leute einfach aus seinem Büro rausgeworfen hat, wenn die nur das Wort in den Mund genommen haben. Der Graf kann Geschichten davon erzählen, der ist nämlich rausgeflogen. Also die CIA kommt insofern auch nicht in Frage. Und er sagt, eine mögliche Ausnahme ist die NSA. Genau, da wissen wir es nicht.
Yeah, so the NSA at the time we were training also had people in training with Ingo. Hm. And we never heard that they canceled their program. And there's been a few one whistleblower in particular who does seem to have placement access, at least the ability to know this, who says they still do. Now, do they? I don't know. But if anybody has a program, it ought to be the CIA. And I hope they do. But if they do, that's never going to see the light of day. Ja, also der Grund, warum man annehmen könnte, dass die NSA da vielleicht noch die Finger im Spiel hat, die hatten zu der Zeit, als die Truppe hier mit Ingo trainiert hat, hatten die auch Leute im Training mit dem SRI und hatten auch einen Vertrag mit dem SRI zum Trainieren. Und soweit man weiß, ist dieser Vertrag nicht annulliert worden. Also man kann davon ausgehen, dass die das fortgeführt haben. Und es gibt wohl auch einen Whistleblower, der später darüber berichtet hat. Name bekannt, wird nicht genannt oder so. Also man kann an der Stelle davon ausgehen, dass es da vielleicht so ist, aber eben nicht bei der CIA. Und wenn es bei der NSA so ist, dass sie das nach wie vor nutzen, dann werden wir es nie erfahren. Okay. Ja. Wo gehen wir next? Werden wir noch Fragen beantworten oder hast du noch etwas zu? Here's one interesting question from Gunther. Oh, where did Gunther asked? I cannot find it yet, but he asked. Warum wurde Stage 5 nach Stage 6 entwickelt? Ja, genau. Tom can answer that, or I can, either way. Translate. Oh, sorry. Why was Stage 5 developed after Stage 6? When Ingo taught remote viewing, he taught it as the way the information naturally flows. You begin with the ideogram, and from that come the stage 2s, which are the normal sensations that we experience, and then the stage 3s and 4s. So there's a natural flow of information that comes through coordinate remote viewing. Now, stage 5 is sort of detaching from the signal line and interrogating the information that you already have. So if you said something was interesting, you would go back and you would say, what was it? What information led me to say interesting? What did I find interesting? And then you can get more and more information. So stage 5 doesn't have that natural flow that the other stages do. Also, at the time, he had a concept for stage 5, but he had no idea how to teach it. So, and in stage 4, he said, and it's well documented, he said Tom kept doing modeling in the air with his hands. So I would say, oh, it's tall, or it's broad. And he saw that as the ideal time to start teaching stage 6, which is modeling. So if my hands were feeling like making something vertical, I would do that in stage 6. Or if my hands were indicating something broad and flat, that would come through in stage 6. So he felt like stage 4 and the natural modeling that I was doing spontaneously made it ideal to move straight to stage 6, and that would give him a little time to come up with better ideas of how to teach stage 5. So I went from 4 to 6 and back to 5. Also die Erklärung ist, dass die anderen Stufen einem natürlichen Fluss folgen, so wie der Viewer auch das Signal wahrnimmt und wie es sich entwickelt über das Ideogramm und dann sensorische Eindrücke und so weiter. Und Tom sagt, wenn er in Stage 4 gearbeitet hat, hat er ab einem bestimmten Punkt dann auch angefangen, Air Modeling, also in der Luft zu modellieren. Und Ingo hat das als den Moment angesehen, wo man von Stufe 4 in Stufe 6 wechseln kann, weil es in Stufe 6 um Modellieren geht, um dreidimensionales Modellieren. Und das war der natürliche Übergang von der Stufe 4 zu der Stufe 6, die sie dann so vollzogen haben.
Stufe 5 selber ist ein bisschen besonders, weil sie gar nicht direkt, wir sagen, on Signal ist. Also eigentlich geht es in Stufe 5 darum, Begriffe zu untersuchen, die man schon als Daten gebracht hat und in diese Begriffe näher reinzugehen und sich zu fragen, was hat mich denn dazu gebracht, das Wort so und so zu sagen. Er hat jetzt als Beispiel gesagt, ich habe in der Session irgendwie aufgeschrieben, ich finde das interessant. Und dann könnte ich in Stufe 5 sagen, ich habe hier interessant geschrieben, was hat mich denn dazu gebracht, interessant zu sagen, welche Daten liegen dahinter? Und man gräbt sozusagen nochmal tiefer nach den schon dahinterliegenden, aber schon sozusagen runtergeladenen Daten. Insofern hat die Stufe 5 ist nicht in diesem natürlichen Fluss mit drin, sondern ist etwas separat von dem eigentlichen Flow der Session. Und zu dieser Zeit hatte Ingo schon ein Konzept davon, wie das funktioniert, aber er hatte sich noch nicht genau überlegt, wie man das lehren kann. Hatte noch kein Lehrkonzept dafür. Und das kam dann erst später. Man könnte sagen, dass Stufe 5 eigentlich ein Werkzeug ist und nicht eine Stufe, eine echte Stufe. You can plug stage 5 into stage 4 and come back to stage 4. You can plug stage 5 into stage 6 and come back to stage 6, or you can use it as a standalone stage in between. There's lots of options with it. It's really very handy. If you do it right. If you do it wrong, it'll mess you up. But if you do it right, it can be very useful. I think it's like a decompression tool. Okay, I'm not sure how you mean that. You have an information, like a zip file or like an RFID, and you can zip it. Yes, that's a good metaphor. Ja, also Paul sagt, eigentlich ist die Stufe 5 so gesehen eher das muss ich gar nicht übersetzen, das hätte ich jetzt ins Englische übersetzen müssen. Es ist eher ein Werkzeug als eine richtige Stufe. Und man kann sie ganz nach Bedarf einsetzen. Also man kann von Stufe 4, wenn man da einen Begriff hat, in die Stufe 5 gehen, um den Begriff auszuarbeiten, dann in Stufe 4 zurückkommen. Man kann auch von Stufe 6 in Stufe 5 wieder zurück. Man kann es zwischen Stufe 4 und Stufe 6 als eigenständige Stufe machen. Also insofern ist es relativ flexibel, sagt er, wenn man es richtig macht, ein großartiges Werkzeug. Wenn man es falsch macht, bringt es dich durcheinander. So Tom, are you comfortable with that description? Yes. Okay. Ja. Ja, wir haben noch eine andere Frage von Kiao, der hatte gefragt, ob diese SRI Outbounder Tapes noch verfügbar sind. Kiao asks if the SRI Outbounder Tapes are available, still available. Oh, right. And I don't know because I'm not sure which video that is. There's some SRI videos that are out there. And it's possible more than one of them have outbounders in it. So I don't know which one that is. And let's see, it was Tom that mentioned that, wasn't it? No, Bill said he was shown the videos. Okay. He was right on. Okay. Yep. I think the video was shown on like 60 Minutes or Okay. TV show, but it was the Hell and somebody doing an outbounder. I think it was Hill. I believe Russell Targ used it in Third Eye Blind too, or Third Eye Spy, or whatever. Yeah. Mm-hmm. Yeah, excerpts of it. So if that's the video we're talking about, that is out there. In fact, it's on YouTube, but I couldn't tell you where. You search for SRI remote viewing or something, you may find it on YouTube. I'm not sure. Mm-hmm. Okay. So there was another question, I think it was from Evan as well. Yeah. And the substance of the question is, how can you apply for a remote viewing job with the U.S. government or a big corporation without getting laughed at? Yeah, so this was the question we had before, yeah. But then I must have answered the wrong one because he also had another one about. Yeah. Yes, the other question is, what has to happen so that the U.S. government the disclosure. Yeah, I answered the disclosure question. Sorry. But it actually, in a way, it's kind of an answer to the first one, is that if the government's not doing it, you can't apply. Yeah.
Okay, there is no, yeah. So, and there may be companies or corporations who use it, but we also don't know. It's not official. Yeah, there are claims. Lynn is famous to make this claim that he trained a whole bunch of companies to have. Oh, shoot. I have a doctor's appointment. I'm going to have to sign off. Okay. Well, I have. We I had have- 2 hours. We had 2 hours yet, so it's enough for now. Yeah, I have 15 minutes. Oh, So, oh. yeah, 15 minutes before I have to leave. A So. gentle reminder here. Okay. So That- yeah, that- but we can for sure wrap this up. It's 2 hours now on record. Okay. Yeah, I would like to do it again, but yeah, it's a lot for now. Okay. Anything you want to add before we close the session, Bill or Tom? Kind of relating to the question about how can you work for the government without being laughed out. After 9/11, I traveled around the country to various FBI offices, Albuquerque, Jefferson City, Missouri, San Antonio, Texas, and Phoenix, Arizona. And everywhere I went, the FBI was getting all kinds of leads in. And remote viewers, or people who claimed to be remote viewers, were just overwhelming them. And in Albuquerque, the head of the Joint Terrorism Task Force went crazy, throwing things about around them and just cursing out remote viewers because they were taking up all her time, and they tried to follow up all these leads. And I didn't tell her I was a remote viewer. I just agreed with her. But it's if you want to be taken seriously, maybe a local police department, a sheriff's department is probably the best place. And then, but it's So, usually does Ja, more. let me translate, please. Okay, all right. So, Bill hat gesagt, zu der Frage, wie du jetzt versuchen kannst, für die Behörden zu arbeiten, ohne dabei ausgelacht zu werden, hätte er noch eine Story. Nach 9/11 hat er eine Reihe von FBI-Büros besucht, und die haben sich alle darüber beschwert, dass sie unglaublich zugeschüttet wurden mit Einreichungen und Hinweisen von Remote-Viewern oder Leute, die sich für Remote-Viewer gehalten haben. Und die waren alle total ja, unbegeistert davon, dass ihre ganze Zeit damit drauf geht, diese Sachen zu sichten und ungefragte Einreichungen von Psychics zu kriegen. Wie das auch bei großen Kriminalfällen übrigens auch häufig der Fall ist. Und er sagt, also wenn du irgendwo auf offene Ohren stoßen willst, dann solltest du vielleicht eher versuchen, zu einer lokalen Polizeistation oder sowas Kontakt aufzunehmen und nicht zu diesen Behörden. So, and if you want to hear Bill talk more about on that subject, on my YouTube channel, I have an interview with him. The audio is not great. He hadn't learned how to do Zoom at the time. The audio is not great, but the information is really useful. So you can go there. It's a remote viewing / remote perception channel. And, Ja. you'll find Oh, that. we can link the video then in the context. Paul sagt, es gibt noch ein Video-Interview, was er mal mit Bill gemacht hat, was sich speziell um dieses Thema dreht. Das ist auf seinem Kanal anzusehen. Wir werden den Link raussuchen und dann noch verlinken oder rumschicken. Und da haben sie sich speziell mit diesem Thema ausführlich befasst. I was on drugs at the time. I just had surgery. My shoulder. Ja, Paul sagt, der Ton ist nicht so großartig, weil Bill erst noch lernen musste, Zoom zu bedienen. Und Bill sagt, das stimmt nicht, er hat in der Zeit unter Medikamenten gestanden, weil er gerade von einer großen Operation sich erholt hat. And I was going to Regarding credibility of how can you share what you know? And I won't say any names because I don't have their permission, but there's at least one organization out there that has established a reputation with the local police. The individual took this so seriously that they got their private investigators
licensed so that the police would take them more seriously. And over time, they have done enough things for the local police that the local police now value the input that they bring. And I know there are several organizations, maybe not to that extent, but several organizations out there who have established credibility and are willing to take information to the police. A good example is when Angela Thompson Smith discovered who murdered a friend of Robert Knight's, and even it helped locate where that person was. And you can read about that in the Sun Times. If you Google, what would you look for, Paul? Psychic, well, that's a tough one. Yeah, it was a psychic or body off Catalina Island psychic discovery. If you Google that, you'll find it. And it tells in detail how they talked about finding a body. And then the police said, oh, well, you're right about that. Can you tell us who killed him? And they described the person. And they said that this person is on a ship. And they even gave the name of the boat that the person was on. And they found him, and that person was convicted. And I'll let Jana explain that to everyone. Yeah, I have to catch up here. Okay, also Tom sagt, seines Wissens nach gibt es mindestens eine seriöse Organisation, deren Namen er jetzt nicht nennen kann, weil er die Erlaubnis nicht hat. Die haben das so gemacht, dass sie ihre Viewer, wenn ich das richtig verstanden habe, auch lizenzieren lassen haben als Privatermittler. Also die haben dann das Ermittlertraining noch gemacht. Und sie haben damit sozusagen eine Ernsthaftigkeit etabliert, um von den Ermittlungsbehörden auch als wertvolle Ressource wahrgenommen zu werden. Und es gibt also auch noch andere, außer diesen höchstwahrscheinlich Organisationen, die so arbeiten und die also mit der Polizei zusammenarbeiten. Er sagt, ein bekannter Fall, den man auch im Internet nachschlagen kann, betrifft Angela Thompson Smith, die als Remote Viewer oder als Psychic geholfen hat, den Mörder eines Freundes von Robert Knight ausfindig zu machen. Er hat jetzt den Titel gesagt, was man da googeln kann. Ich werde auch das nochmal rausschreiben und dann in den Kommentar setzen. Da wurde beschrieben, dass die Person auf dem Schiff ist und sogar den Namen von dem Schiff, und man hat die Person dann auch gefunden und die war auch geständig. Genau. So I just wanted to make a comment about Bill saying he was on drugs at the time. I wanted to say, how could we tell the difference? Thank you, Paul. Because he did a better job on drugs than he ordinarily would. There it is, yes. Okay, das muss ich jetzt alles übersetzen. Or liquor. Ja. Wie kann man den Unterschied feststellen, ob Bill gerade nun unter Drogen stand oder nicht? Nein, es gibt kein. Ja, die beste Droge ist Irish Whiskey, sagt Markus Perk, ja. Markus hat hier auch hinzugefügt, da er für die UC Group arbeitet, oder Markus, sag's doch selber, das ist für die Deutschen. Ja, also es gibt immer Leute, die daran interessiert sind, Informationen zu bekommen, die sie anderweitig nicht bekommen und sich dann da auch mit Remote Viewern in Verbindung setzen. Das Problem, so wie Gail das immer erzählt, ist es nicht, Leute zu finden, sondern die durch den quasi Glaubwürdigkeitstest durchkommen. Denn man weiß ja nie, wer auf der anderen Seite sitzt, also wer einen Auftrag rausgibt. Fälle gibt es immer genug. Ja, kenne ich auch aus meiner Erfahrung. Da gibt es unglaublich viele Anfragen und die Legitimierung der Anfragen ist nicht immer klar. Ja, so, last word for Tom. Thank you for the opportunity. Hope I didn't bore anyone. Oh, I was hoping for some nice joke or a story about Ingo or whatever to close out this session. Oh, you would have to give me time. I have so many stories about Ingo. Okay, so I take this as an agreement for another Zoom session about Our next one of these should be Bill
Tom and I telling you Ingo stories. Ja, okay. Das habe ich jetzt auf Band, ja. So this Now, is a I'd love to commitment. get Charlene on this, but I don't know if she'd do it. Oh, this would be nice, yeah. That would be fun. I'll Yeah. have to see. Thank you all for being here and spending your time with us.